ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಆ ಹಬ್ಬದ ಸೊಗಡು ಬರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ 3 hours ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಾಂತರಾಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಕಾಂತರಾಜ್. ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂತರಾಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ವಸಂತಗಳ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಊಟದ ಕೂಟದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೂಟ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ IAN ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ IAN ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ IAN ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಶಾ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಶಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕೂಟದಿಂದ IAN ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ IAN ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, IAN ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್. IAN ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ. IAN is an organization from it's there in last 35+ years. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಸಂಘವನ್ನು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಫರ್ಟ್, ಅವರ ಶ್ರಮ ದಿಂದ ಒಮಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನೀಡ್ಸ್ at any moment, like we have to interact with outside Omaha or need any kind of support, we can definitely go through the IAN. ನಾನು ಕನ್ನಡ IAN ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ IAN does lot of charity works and all the charity works is
ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಚಾರಿಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. At this moment, I'll request all of you, all SKSN members, take a membership for the IAN. It's just like a $20 per year, and an annual membership is annual membership is $20 ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ is $200 IAN ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ we also donate a lot of charity work to, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು we also do ಸ್ಟೀವನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು we provide food, we do serve food, which we have been doing from the last I think 15 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೂಟದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಡು. ಸೊ 1 ಮಂತ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ $300 ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಂತ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಂದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. Yeah, as you can see here, we are serving at the Stevens Center. Well, now also we contribute to the Blind Foundation of India. We just want to let you know the charities that IAN does. Again, we know all the programs that we do. IAN various programs ಮಾಡ್ತೀವಿ. Republic Day, Bees, Sports Day, Independence Day, Rhythms of India. ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. But lot of people ask us what sort of charities you ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. That's what we want to show this to the Sangha. In addition to ಇದಲ್ದೇ ನಾವು ಚಾರಿಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ದೇ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ IAN ಇಂದ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ನೆಬ್ರಾಸ್ಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, UNO, UNMC ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ IAN ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. Yeah, this year one more, like we would like to extend one more charitable work. That's we are planning to work with the Make-A-Wish Foundation. So you all know about like this foundation. It's a very trusted organization, and it's been doing a commendable work throughout the world. So the Make-A-Wish Foundation also has a local chapter. That's the Omaha, Nebraska chapter. We are trying to work with the Make-A-Wish Foundation this year. IAN used to work like a couple of years back with the Make-A-Wish Foundation, but for some reason that we lost that connection and we stopped doing that. We try to get it back to the IAN. So we need all your support in working with the Make-A-Wish Foundation. And what about the contribution, charitable donations, we depends on all the members. One thing I would like to say is, because IAN is in America, right? We are all here. We not only want to contribute for India, we also want to contribute in this country too. So because we are living here, we have to do our piece of contribution and charity, and so we are doing both of them. Yeah, local serving the local community is equally important than like the needy people.
the needy people back home. Like we also have needy people here, so serving like local as well as back home is very important. So that can be done, achieved only through the all the support and help from the all the IAN community members. So IAN yearly conduct various events. Here is the list of events like we organize. One is the Republic Day. So usually select the just after the 26th, the weekend of January. That's the last. So next one is the Indian Consular Camp. This is the first time we organize Indian Consular Camp. This will be big event, like it's very successful event and most valuable, brings values to the Indian community. And other one is math B, spelling B, that's a geography, that's a B event that's we conduct in March. And next one is chess club and the charity and the health fair, that's usually we organize during in the mid of year. Usually goes with Ganesh Chaturthi in the temple. And other one is Summer Fest. Usually this year we are planning to organize in month of July. And next one is honoring the local heroes, like who are contributing like to the community, and we try to recognize them as and when like need arise. And the next another big event is the Independence Day celebration. That's this year is on August 19th. So we already booked the temple, so it will be here in this hall. We are going to celebrate Independence Day. And for the first time we are organizing the big event that's called US-India Friendship Summit. And the other big event is a cultural event. That's the Rhythms of India. Yeah, this is a consular camp like what we had like in the month of February. That's on February 11th. So we had around with this around 125 families, 125 families who they benefited this. The camp benefited from this camp. So around 230 plus applications are processed during this camp. And another event is like we are trying to work with the local again, like for the local community, we try to contribute as much as we can. Like we're trying to organize, promote this event in the Indian community. That's a race against the odds. It's a 5K run and walk. So you can definitely still, there's a time for you can go and register. I've been like ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Really appreciate if you can join this event. That's a walkathon. Either you can walk. It's a kids friendly event. So it will be really, you can complete family can join this. You can walk with your kids, and as a whole family, it's an outing, and it will be enjoyable. At the same moment, so all the funds, your as a registration fee directly goes for the cancer research. That's a pediatric cancer research. That's the most important thing. So you are helping the kids who are needy. So bringing out like doing out more research in that area. That's a pediatric research. There are a lot of kids throughout the world suffering by the cancer. So this fund really helps them a lot. Please, you can register under the India Association team. We created a separate team called India Association of Nebraska Company IAN. So the event is on April 22nd in Chapel Hills. You can find this, you can Google it, or you can go to the IAN Facebook account, you can find the link. Hopefully we will have a lot of participation from the Kannada Kuta ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can have a good time. Yeah, another event is in the month of October 7th. It's the first time we are organizing in Omaha. There's a US-India Friendship Summit. So we're trying to promote like a root level, the connectivity between the two countries, like at the various level, both economic and at the cultural, political and economical, 3 levels. We have various speakers, like distinguished speakers. Right now, like confirmed speakers is Chuck Hagel and Shashi Tharoor
and Mary D. Cheney. These are the three speakers as of now confirmed. We're still trying to work on other speakers. It will be a big event from IAN. Thank you everyone. You can go to IAN website, you can make a contribution, you can register as a member and also make a donations. Thank you. Thanks everyone.